Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota maatii yuutuubii chaanalii koo baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Akkuma kanaan dura waliin sabjektii biraa koorsii biraa waliin ilaaluu yaallee turre Department of Computer Science Introduction to Emerging Technology kan jedhu waliin ilaalla. Kun kaverii isaati jechuudha. Chapter 1 Introduction to Emerging Technology. Kana keessatti kan nuti waliin ilaallu what is emerging technology, what is industrial revolution, what is human machine interaction, human computer interaction kan jedhu, what are types of industries kan jedhu wantoota garaagaraa walii wajjiniin kan ilaallu ta'a. Amma dhumaatti nu waliin tura. Egaan daawwattoota keenya dhaamsa keenya yookiin barumsa keenya har'aatiif dursaaf kan fakkeenya nuuf ta'u yookiin hundeen jalqabaa evolution of technologies. Evolution of technologies yeroo jennu akkaataa itti teknooloojiin jalqabee bara kam keessa akka jalqabee fi eenyuun akka jalqabee hubachuu nu dandeessisa. Isa dura garuu what is emerging technology? Maalidha emerging jedhu kuni yookiin emerging technology jechuun maal jechuudha kan jedhu waliin ilaalla. Emerging technology is a term generally used to describe a new technology, but it may also refer to the continuing development of existing technology. Kana jechuun egaa walumaa galatti emerging technology jechuun teknoolojii haarawaa ta'e kan haaraa ta'e ba'aa deemu hundumaa kan hammatu ta'ee garuu immoo teknoolojii hamma jiru kan itti fufee wanta biraan irratti argamu kamiiniyyuu bakka bu'uu kan danda'udha. Fakkeenyaaf moobaayiliin keenya amma kan jirudha. Moobaayilii keenya fayyadamnee haaraa gara fuulduraatti wanta haaraa tokko kan kalaqnu yoo taane existing teknooloojiin developmentii haaraan of deera waan ta'eef emerging technology jechuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan it can have slightly different meaning when used in different areas such as media, business, science or education. Egaa jecha emerging technology jedhu kana eeriyaa garaagaraa yookiin dirree barnootaa garaagaraa irratti gaafa ilaallu akkaataa garaagaraatti hiika garaagaraa nuuf kennu. Miidiyaa keessatti, biizinezii keessatti, saayinsiidhaaf barnoota garaagaraa keessatti hiika garaagaraa qabu jechuudha. Garuu the term commonly refers to technologies that are currently developing or that are expected to be available within the next 5 to 10 years. Kana jechuun egaa walumaa galatti hiiki emerging technologyidha. Current developing warra ta'an amma yeroo kanatti warra guddachaa jiran teknoolojii warra guddachaa jiran darbee immoo waggaa 5 yookiin waggaa 10 hin dhufu jennee warra abdannu emerging technology jechuu dandeenya. Usually reserved for technologies that are creating or are expected to create significant social or economic effects. Kana jechuun egaa wantoota haaraa usually reserved for technologies that are creating or are expected wantoota sooshaaliidhaaf ikoonoomikii keenya irratti yookiin hawaasummaa keenyaaf diinagdee irratti dhiibbaa waarawaa yeroo jedhu positive effectii kan jennu jechuudha. Dhiibbaa gara pozitiivii gara gaarummaa qabuun uummata karaa nagaa yookiin karaa gaarii diinagdee isaa irratti akka hojjetamuuf kan kalaqamanidha yookiin kan eegamanidha yookiin kanaaf expect ta'u jechuudha. And then what is technological evolution? Amma egaa emerging technology'n teknoolojii amma guddachaa jiru ganaa kan waggaa 5-10 keessatti nuuf bahuu danda'uudhaaf abdannuudha jenneerra. Technological evolution kan jennu maalidha kan jedhu immoo waliin ilaalla. Technological evolution is a theory of radical transformation of society through technological development. Technological evolutioniin theoryidha yookiin yaada qubeeffamee kan uummanni tokko technological development isa tokko gara isa tokkotti ce'a kan jedhu qoratudha yookiin theorii akkasiiti jechuudha. Radical transformation of society hawaasni tokko technological development har'a kan biraarra jira yoo ta'e bor kan isarra caalutti akka inni ce'udha kan inni nuuf ibsu. What is the food word of technology and evolution? Amma gaa teknoolojii jecha jedhu fayyadamna.
Teknooloojii jechuun immoo maalirraa dhufe kan jedhu waliin ilaalla. Teknooloojiin bara 1610 keessa yookiin bara 1610 keessa discourse or treatise or an art or the artist jechoota aartiidhaan yookiin aartii barannee jalqabe kaka'umsi jiru sana keessa jecha aartii yookiin jecha aartii fayyadamuudhaan namoonni teknooloojii jedhanii fayyadamanidha jechuudha. It comes from Greek word which means which is technologia. Technologia means systematic treatment of an art. Tooftaa aartii jechuudha. Tooftaa aartii yookiin ogummaa namni tokko ittiin aartii isaa mul'isu maal jedhu teknooloojiyaa jedhamu Giriikitti jechuudha. Originally referring to grammar, it comes from two Greek word techno and logi. Techno and logi wanta irraa dhufe kun egaa bara 1610 keessa biyya Giriikitti kan fayyadamamaa turedha. Bara 1859 keessa immoo miiningii haaraan tokko kennameefii jira teknooloojii jecha jedhuu fi science of the mechanical and industrial artist. Saayinsii waa'ee industirii aartii yookiin mechanical aartii kan jedhamuun miiningiin addaa yookiin hiikii addaa kennameef jechuudha. And then what is evolution? We said firstly technological evolution. This is a theory of radical transformation of society through technological development. And then we are well known with technology. What is evolution? Evolution means the process of developing by gradual changes. Har'a wanta xiqqaa tokko fuunee gara sadarkaa itti aanutti waan biraa ta'e yoo nu argame yookiin dhalli namaa jijjiirama dhalatee guddatee jireenya gaarii argee yookiin jireenya badaa argee addunyaa kanarraa godaana. This is gradual changes. Kanaafiyyuu evolution jechuun process of developing by gradual changes jechuudha. Adeemsa ittiin wanti tokko tooraa gara tooraatti yookiin step by step isa jennu jechuudha. Itti ce'uun evolution jenna jechuudha. Egaa amma biyya keenya keessatti immoo yookiin addunyaa kanarratti teknooloojiin argamanii emerged ta'anii jiran eenyu fa'i discovered ta'anii hojii kennaa kan jiran guutuutti kennuu baatan illee amma xiqqaadhaan kan kennaa jiran eenyu fa'i kan jedhu waliin ilaalla. List of some currently available emerging technology. In the first one, in the first line, the first one is artificial intelligence. Kana chapter 3 keessatti bal'inaan walii wajjiniin ilaalla. Artificial intelligence kan jennu uumama fakkaattii nama yeroo jennu boca namaa qabaachuudhaan yaaduudhaan waa criticize gochuudhaan waan hundumaa akka namaatti hojjechuu kan danda'an jechuudha. Blockchain, augmented reality and virtual reality, cloud computing fakkeenya namni tokko faayila mataasaa yoo moobaayilii isaarra shakkii yookiin wanta irra kaa'atee jiru irratti divaayizii irratti shakkii irratti gara kilaawudii irra kaa'achuu danda'a. Angular and react, DevOps kan jennu, internet of things kan jennu, intelligent app kan jennu, big data kan jennu. Big data kan jedhu unit 2 keessatti data science jalatti bal'inaan ni ilaalla. Big data kan jennu collection of large data and complex data kan jennudha. Fakkeenyaaf googiliin big data kan jennu waan baay'ee complex ta'e kan of keessaa qabudha. Accurate guutuutti ta'uu baatus garuu big data jennee waamuu dandeenya. Robotic processor automation kan jedhamus akka artificial intelligence wajjin kan wal fakkaatu. Amma currently available emerging technology dha. Amma yeroo kanatti hojii kennaa kan jiran jechuudha. Guutuutti ta'uu baatus hamma tokko hojii kan eegalanidha jechuudha. Egaa industrial revolutioniin eessatti jalqabee maal jechuudha? Eenyuudhaan immoo argamee biyya kamitti eegalame kan jedhu waliin ilaalla. The Industrial Revolution was a period of major industrialization and innovation that took place during the late 1700s and early 1800s. Industrial Revolution turtii yookiin yeroo itti industrialization yookiin argannoon garaagaraa bara 1700 fi 1800 keessa ta'a turedha yookiin iddoo qabachaa turedha. Kana yeroo jennu
Industrial revolution at its core fakkeenyaaf industrial revolution gaafa jalqabe yeroo jennu 1700 gara jalqabaa sanatti yeroo hin jedhu yeroo inni itti eegale bara dhumaarra yoo ta'es gara jalqaba isaatii jechuudha. Society shifts from using tool make product to use new source of energy. Fakkeenyaaf namoonni keenya cilee yookiin kasala kan jennu chaarkoolii gara maashiniitti deebisaa turan yeroo hin jedhu namni dur kasala fayyadama waa bisheeffachuuf ittoo bisheeffachuudhaaf yeroo sanatti garuu gara maashiniitti deebi'anii kana jechuun meeshaalee sasalphoo naannoo isaaniirraa gara inerjii wantoota barbaadan source of inerjii warra ta'an kan biraa gara electronized ta'anitti ce'ee jechuudha. Kana jechuunis from and production to machine production dha jechuudha. The revolution started in England. Egaa revolutioniin kan inni itti jalqabee Great Britain Englandittidha. With a series of innovation to make labor more efficient and productive. Kun egaa dadhabina humna namaa hambisuufidha. Kun kan hin eegalame argannoon kun kan jalqaba yaadame humna namaa sana xiqqeessanii maashin productiivii humna isaa ol kaasudha jechuudha. The Industrial Revolution was a time when the manufacturing of goods moved from small shop and home to large factories. Egaa Industrial Revolution akka jalqaba irratti dubbadhe from hand production to machine production akkuma ta'e ammas from small shop to large factory suuqii xixiqqoo irraa gara daldala gurguddaatti mana xixiqqaa irraa gara mana gurguddaatti ce'uu jalqabe jechuudha hawaasni. Egaa amma immoo this shift brought about changes in culture as people moved from rural areas to big city in order to work. Egaa dhalli namaa gaafa gara baadiyyaatti baay'achaa ture sana keessa gara industrial revolutionitti turnifini amma immoo jireenya mataasaa fooyyessuuf jecha gara magaalaatti hojii hojjechuuf jecha gara magaalaatti imaluu eegale jechuudha. Kun pireedii itti industrial revolutioniin took place yookiin iddoo qabateedha jechuudha. Let we see step by step. Generally, the following industrial revolution fundamentally changed and transferred the world around us into modern society. Wantoonni nuyi amma irraan gadii kanatti yookiin toora gadii kanatti dubbachuuf adeemnu kuni warroota addunyaa naannoo keenya jiran kana gara moodernii gara qaroominaatti fidanidha jennee yookiin jedhamee kan maqaan isaanii jalqaba irratti waamamudha. Inni jalqabaa the steam engine warroota electronized ta'an wantoota humna adda addaatiin socho'an kan jedhudha. Fakkeenyaaf injinii kan jennu wantoonni as jalatti akka fakkeenyaatti kaafamanii baaburri gurguddaan wantoonni humna beenzila naafxaa fayyadamanii injinii garaagaraa wantoonni mootoraan socho'an kamiyyuu the steam engine wajjin kan wal qabatanii the age of science and the mass production amma egaa kun dur namoonni maashinii tooraan hojjechuun bara hin jirre waan xixiqqaa namoonni abiddaan gaafa rakkatan waan tokko dafanii nuffanii dhiisuu malu amma garuu fakkeenya akka fakkeenyaatti maashinii daabboo bilcheessu guyyaatti daabboo miliyoonii 1 miliyoonii 2 ol qopheesse ooluu kan danda'u bara industrial revolutionii kana keessadha. Inni sadaffaan the rise of digital technology. Rise of digital technology kan jennu kuni wantoonni nuyi harka keenya irratti fayyadamnu such as personal computer, mobile, telephone and etc. Digital technology. Digital technology warri nuyi jennu mobile harkatti qabannuuf wantoonni nuyi fayyadamnu teknooloojiidhaan hundeeffaman hundi isaanii addunyaa kana gara modernitti yookiin qaroominaatti fidaniiru jechuudha. Smart and autonomous system fueled by data and machine learning. Isheen kun immoo artificial intelligence waliin wal qabatti. Autonomous or automatic warri jedhaman fueled by data wantoonni nuyi ajajni automaatikii irraa fayyadamnu yookiin smartii ta'anii smartifooniin akkuma jiru warrootuma akkasii naannoo keenya addunyaa kana fudhanii gara qaroominaatti fiduu danda'aniiru jechuudha. Invention of the Industrial Revolution. The most important invention of the Industrial Revolution. Egaa Industrial Revolutioniin kun argannoon Industrial Revolutionii kun maalluu gargaara? Maaliif nuuf ta'ee yookiin akka barbaachisummaa isaatiitti maalidha kan inni hawaasaaf bu'aa buuse kan jedhu waliin ilaalla.
The first one is transportation, and the second one is communication, and the third and the last one is industry. Garuu isaan kana sadan qofaatu hin taane those are the most important one. Let we start from transportation. When we see transportation, such as the steam engine, the railroad, the diesel engine, the airplane, xiyyaaronni yookaan awuropleen kan jedhamu afaan namoota baay'een beekamu, steam engine kan sila dubbannee, daandiin baaburaa kamiyyuu transportation hawaasa tokko wajjin kan wal argu industrial revolutionii waliin kan wal qabatudha. Communication such as telegraph, transatlantic cable, the phonograph, the telephone kan jennu bilbila manaa kan turan industrial revolutionii bu'aa isaati jechuudha. The last one is industry, the cotton gin, the sewing machine, electric light. Ifti kunillee ifti karaa elektirikii nuu kennamu kunillee caliidhaan gara kotonii garaagaraa dha'uun illee gara maashiniitti deddeebi'uun isaaniillee bu'aa industrial revolutionii nuuf kennedha jechuudha. Let we see historical background of industrial revolution. The industrial revolution began in Great Britain, as we said firstly, in the late 770s before spreading to rest of Europe. Gara ardii Awurooppaa kaanitti utuu hin babal'atiin gara jalqabaa kan inni itti eegaleessadha jennee Great Britain yookaan Ingilaandidha jenne bara 1770 keessa jechuudha. The first European country to be industrialized after England were Belgium, France and the German state. Erga Awurooppaan erga Great Britainiin industrial revolutionii eegalee booddee biyyoonni Awurooppiyaan muraasi industrializationii kana fudhachuu jalqaban yookiin keessatti argame biyyoota Beeljiyeemii, Faransaayidhaaf Jarmanii keessattidha jechuudha. Egaa industrial revolutioniin gara caalu maalirratti dhiibbaa geggeesse? Maalirrattidha kan inni dhiibbaa gaarii hawaasaaf kenne kan jennu yoo ilaalle agricultural revolutionidha. The final case of the industrial revolution was the effect created by the agricultural revolution. Agricultural revolution irrattidha kan inni hundaa'e qonna irrattidha jechuudha. Hawaasni ergii waan nyaatuun of danda'e duubadha kan inni manufacturingii garaagaraa eegale waan ta'eef dhimmi isaa inni guddaan agricultural revolutionidha. The industrial revolution began in Britain in the 18th century due in part to an increase in food production. Akkuma amma jenne gatii waan nyaata isaanii fooyyeffachuudhaaf yookiin qonna isaanii fooyyeffatanii nyaataan of danda'uudhaafitu Britain keessatti gara jaarraa 18ffaa keessa eegalee food productioniin egaa the key outcome of agricultural revolutionidha. Food productioniin of danda'umti isaaniiyyuu agricultural revolutionidha jechuudha. There are four types of industry. Gosa industry afurtu jiru. Inni jalqabaa primary industry jedhama. Primary industry kan jennu raw material yookiin meeshaalee dheedhii gara jalqabaa nuyi fayyadamnu fakkeenya mining albuuda baasuu, qonnaa qurxummii qabuu isaanni kun primary industryidha. Sababiin isaa dhalli namaa jalqaba maaliin of danda'uu qaba jennee qonnaadhaan of danda'uu qaba. Wanta nyaatuun of danda'uu qaba kan jenneefi primary industry ta'uu isaati jechuudha. Inni lammaffaan secondary industryidha. Namni tokko waan nyaatuun erga of danda'ee booddee qotee gara afaanitti wanta geeffachuu erga danda'ee booddee amma immoo waan ittiin socho'u barbaada. Waan ittiin iddoo gara iddoo imalu isa barbaachisa waan ta'eef innis secondary industry jennu manufacturing such as making cars, steel, hadiida garaagaraa fi konkolaataa garaagaraa waan garaagaraarraa hojjetee ittiin iddoodhaa gara iddootti imaluu eegale jechuudha. And the tertiary industry or the third one is provide a service. Erga makiinaa kana hojjete immoo yookiin wantoota garaagaraa hojjete immoo tajaajila garaagaraa kennuu eegalee jechuudha. Barsiisuu eegalee, neersingii hojii yaala fayyaa garaagaraa eegalee dhumarratti gaafa quaternary industry yookiin the fourth one irratti immoo
riseerchii garaagaraa guddina garaagaraa eegale akkuma information teknooloojiidhaan jechuudha deeggaramee riseerchiif guddina garaagaraa agarsiisuu eegalee jechuudha. Egaa mee indaastriyal rivolushiniin ulaagaa afur qabaa. Indaastriyal rivolushiniin 1 2 3 4 jedhee jira. Mee tooraan haa ilaallu. The industrial revolution is described as a transition to new manufacturing process. Kana jechuun industrial revolutionii jechuun karaa ce'umsa waan haaraa yookiin manufacturingii haaraa tokkootti yookiin inventionii haaraa tokkootti jechuudha. Waan sila hin jirre tokkorraa gara waan tokkootti ce'uu isa jennu jechuudha. Industrial revolutioniin kun gara jalqabaa 1760 keessadha kan inni iddoo qabate bara revolutioniin itti eegaleedha jechuudha. The transition in the first industrial revolution include going from hand production method to machine. As I said firstly, industrial revolution meant from hand production to machine production to increase use of steam power. Humna maashinii baay'isanii humna namaa xiqqeessuu kan jedhu isan sila dubbadheera jechuudha. Means the development of machine tools and the rise of the factory system. Warshaalee garaagaraa heddummeessuu guddisuu waliin wal qabata jechuudha. Industrial revolutioniin tokkoffaanii hojii harkaarraa gara maashiniitti jechuudha. Inni lammaffaan immoo kan inni ittiin beekamu technological revolution kan inni eegale bara 1870 keessadha. Industrial revolutionii isa tokkoffaa wajjin jaarraa tokkoof waggaa 10 garaagarummaan gidduu jira. The advancement in industrial revolution to included the development of method for manufacturing interchangeable part and the widespread adoption of pre-existing technological system. Yeroo kana keessa immoo wanti iddoo qabatee wantoota akka telegiraafii, railroad network, hadiidaan kan deemu networkii jechuudha. This adoption allowed the vast movement of people and ideas enhancing communication. Egaa as keessatti communication namoota vast ta'aa dhufe, vast movement jira jechuudha. Yaadonni namaa wal keessa deemu communication gaarii jira. Vast means large amount jechuudha. Guddaa jechuudha. As keessatti teknooloojiin argame kan nuyi technological revolution jennee maqaa addaa laannee fi new technological system were introduced such as electrical power and telephone. Bilbila manaa dur akka biyyaatti biyya tokkoffaa keessa kan teessu dhaqanii saantibatti naqanii kan haasa'an jechuudha. Humni ibsaa garaagaraa illee kanuma keessaanidha kan industrial revolutionii keessattidha kan isaan emerged ta'an jechuudha. And the third one is industrial revolution 3. Due to shift toward digitalization, digital revolution was given at the nickname. Akka nickname yookiin masoo maqaasa jennutti digital revolution kan jedhamu kennameefii jira. Faaktarii kana keessatti egaa yookiin oomishamu as keessatti dekooriin ta'e inni high on mataa ta'e mul'atu. Mass production and the widespread use of digital logic circuit. Digital logic warraan such as computer, hand phone and internet. Akkas jechuun bilbilli nuti harka keenya irratti qabannu har'a mobile kan jennu, personal computer kan jennu, internetiin nuti har'a fayyadamnu hundumtuu industrial revolution meeqa keessaa iddoo qabatan jechuudha. Industrial revolution 3 keessaa iddoo qabatan jechuudha. These technological innovations have arguably transformed traditional production and the business techniques, enabling people to communicate with another without the need of being physically present. Akkas jechuun egaa namni tokko iddoo biraa taa'ee iddoo tokkotti waan barbaade ajajachuu, waan barbaade nama barbaade wajjin communicate gochuu osoo qaamaan hin argamin jechuudha. Fakkeenya interneetiin kan nu barbaachisu iddoo garaagaraa teenyee viidiyoo koolii dubbachuu akka dandeenyu waan barbaanne search goonee yookiin waan namni nuuf erge tokko karaa gabaabaa fudhachuu akka dandeenyu kan nu gargaarudha. Bilbilli nuti har'a harka keenyarraa qabnullee
fageenya teenyee nama waliin haasa'u without need of being physically present kan jennu jechuudha. Communication jiraatu business techniques garaagaraa fakkeenya garaagara namoonni iddoo tokko ta'an iddoo tokkotti waan biraa bituudhaan onlaayinii yookiin bilbilaan ajajachuudhaan kan nu gargaaru industrial revolutionidha jechuudha. Kana jechuun egaa hunduma isaa keessatti bu'a qabeessa akka inni ta'u kan isa godhe without the need of being physically present kan jennudha. Utuu qaamaan hin argamin iddoo tokko ta'anii waan barbaadan bitachuu jechuudha yookiin ajajachuu jechuudha yookiin communicate gochuu isa jennu jechuudha. Certain practice that were enabled during industrial revolution is still being practiced until this current day. Egaa practicing garaagaraa bara industrial revolutionii sadaffaa keessa jalqaban amma ammaatti illee kan practice ta'aa jiran jiru jechuudha. Amma yeroo har'aatti fakkeenya the proliferation of digital computer and the digital record. Digital computeriidhaaf digital recordiin bara sana keessa kan eegale because digital computer is a type of computer which we use for internet access. Internet accessiidhaaf kan nuyi fayyadamnu digital record garaagaraa kan bara sana keessa eegalan amma ammaatti illee practice ta'aa kan jira yookiin fayyadamamaa kan jiru jechuudha. The fourth and the last one is fourth industrial revolution. Kun egaa artificial intelligence kan jennuun kan guuteedha. Now with advancement in various technologies such as robotics, robotii namni wallaalee jira jedhee hin yaadu, internet of things, additive manufacturing and autonomous vehicles. Automatic vehicles kan jedhaman jiru makiinonni yookiin kan ofiin socho'an jechuudha. Otoo shufeeriin hin hoogganii yookiin konkolaachisaan hin hoogganiin keessuma taa'uu qofaadhaan ofiisaatiin beekee kan adeemu yookiin wanta namni tokko yaaduu kan jedhu wajjin fuulii kan ta'e teknoolojii bara teknoolojii kanadha jechuudha. One example that is being widely practiced in industry today is the usage of computer numerical control machine. Egaa bu'a qabeessa kan ta'u industrial revolutionii arfaffaan kuni computer numerical control machine kan jedhu bara kana keessadha jechuudha. Computerri third yoo ta'eyyuu third industrial revolution yoo ta'eyyuu computer sana keessatti immoo numerical control lakkoofsa jechuudha digiitii numerical kan jennu computeraan ajajuu yookiin control gochuu kan nu dandeessisu computera keenya lakkoofsaan kan ajajuu nu dandeessisu bara kana keessadha kan inni argame. These machines are operated by giving it instructions using a computer. Kun egaa computer fayyadamneetu instruction laannaaf jechuudha ajaja laannaaf inni immoo process godhaa jechuudha. Another major breakthrough that is associated with industrial revolution 4 is the adoption of artificial intelligence. Kana jechuun artificial intelligence another break through that is associated with industrial revolution 4 dha. Wantoota hirraanfatamuu hin qabne keessa wanta baay'ee dagatamuu hin qabne baay'ee associated yookiin itti hidhamee kan jiru tokko artificial intelligence dha jechuudha. Where we can see it being implemented into our smartphones. Kan automated robot jennu, autonomous vehicles jennu artificial intelligence dha. Artificial intelligence is also one of the main elements that give life to autonomous vehicles and automated robot. Makiinaa ofiin socho'an yookiin konkolaataa ofiin socho'aniif roobotii akka namaatti yaadan criticize gochuu danda'an critically think gochuu kan danda'an related with artificial intelligence and found in industrial revolution fourth one. And then we saw about emerging technology, its definition and some sub-branches, and then what's the role of data for emerging technology. Data ni maaliif barbaachisa emerging technology keessatti data kan jennu by the way data kan jedhu boqonnaa lammaffaa keessatti bal'inaan ilaalla. Data is unorganized information means or unorganized fact wanta unorganized hin taanedha yookiin organized hin taanedha jechuudha.
Data is regarded as the new oil and strategic asset. Since we are living in the age of big data and it drives or even determines the future of science, technology, the economy, and possibly everything in our world today and tomorrow. Kana jechuun egaa daataaniin akkuma konkolaataan tokko socho'uudhaaf nadaajii yookiin beenzila isa barbaachisu daataan emerging teknooloojiidhaaf the core one yookiin the important one jechuudha isa baay'ee barbaachisaadha. As the oil or as the strategic asset isteeppii irra omiit gochuu hin dandeenye yookiin wanta nu keessaa omiit gochuu hin dandeenyetu daataadha jechuudha. Sababiin isaa dhaloota har'a bara big daataa jiru kana keessa jiraachaa jiranii fi future of science illee determine gochuu danda'a. Fakkeenyaaf teknooloojiin garaagaraa, diinagdeen gara fuulduraa, possibly everything bakka wantoota hin danda'ama jennee yaadnu kamiyyuu addunyaa kana keessatti kanarra jiraniif kan ta'u determine gochuu kan danda'u daataadha jechuudha. Data have not only triggered tremendous hype and the buzz, but more importantly, present enormous challenge that in turn bring incredible innovation and economic opportunity. Data kan jennu gaama wantoota teknoolojii ikoonoomii possibilii garaagaraa argannoo garaagaraa carraa guddaa kennanidha yookiin gara fuulduraatti guddina hin dabalu kan jedhanidha malee warroota dudduuba gara guddina gara dudduubaatti harkisanidha jedhamee kan ilaalamus miti. Because data is new oil and strategic asset of emerging technology jennerra waan ta'eef jechuudha. Enabling device and the network or programmable device. In this world of digital electronic system, there are four basic kind of device. Egaa addunyaa digital electronic system taate kana keessatti four basic device jira. Isaanis memory, microprocessor, logic and the network. The first one is memory device. Memory device kan jennu store random information. Iddoo nuyi irratti waa kuufannu yookiin storage device iddoo storage jechuudha. Store random information such as the content of spreadsheet or database wantoota barreessinu kamiiniyyuu kan store irratti goonu yookiin database kamiiniyyuu irratti store gochuu kan dandeenyu memory device dha jechuudha. The second one is microprocessor. Microprocessor executes software instruction to perform a wide variety of tasks such as running a word processing program or video game. Processor kan jennu gaa waan tokko ajajaan instruct ergii goone booddee yookiin input ergii goone booddee wanta sana outputii kan kennu yookiin result kan kennu processor kan jedhudha. Runner yookiin running isa godhudha jechuudha. Kanaaf iyyuu processoriin fakkeenya amma bilbila keenya irratti waan tokko namaaf bilbiluuf yookaan jalqaba dijiitii yookiin lakkoofsa nama sanaa itti gashina. Lakkoofsa namaa gashuun keenya inputii yookiin instruct gochuu keenyadha. Darbee gosti immoo bilbilaa yookiin wanti nuyi fayyadamaa jirru suni process godhee yookiin lakkoofsa tokkotti bu'uu keenya ilaalee ofiisaan tokko process godhee ergasii booddee iskiriinii keenya irratti agarsiistuu keenya yookiin fuullessituu keenya kanarratti zeeroo nutti mul'isa yookiin what we call it output godhee nuuf ka'a jechuudha. Kanaafiyyuu processor kan jennu runneridha isa dalageessituu jechuudha. And the third one is logic device. Logic device provide specific function including device to device interfacing, data communication, signal processing, data display, timing and the control operations and almost every other function a system must perform. Logic device kan jennu gaa specific function garaagaraa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf device tokkoof device tokko wal agarsiisuu yookiin qaama kompiitaraa tokkoof qaama kompiitaraa tokko connect waliin gochuu, data transfer akkuma bilbila keenyarraa Zender, C-share, Zapier kan jennu fayyadamnu daataa garaa iddoo garaagaraa waa communicate goonee waliin fayyadamuudhaa fi signal processing fakkeenya waayifaan garaagaraa neetworkiin garaagaraa signaalidha.
isaan kana process gochuuni daataa display daataa nuyi fayyadamnu yookiin unorganized factii sana display kan godhu yoo kompiitara fayyadamaa irra ta'e taayimingii garaagaraa yeroo kan mul'isu bilbila keenya irratti yeroon akka mul'atu yookiin hoggaa saayitii ilaallu yookiin yeroo ilaallu 8:10 8:20 9 jedhee kan nuuf mul'isu yookiin immoo control operation or what we call it in another name setting garaagaraa illee and almost every other functionii garaagaraa kan siistemiin dalagu kamiyyuu logic device'itu nuuf dalagaa jechuudha. And the last basic kind of device is network. Network is a collection of computer, server, mainframes, network devices, peripherals or other devices connected to one another to allow the sharing of data. Kana jechuun egaa mobaayilii keenya irratti hotspot kan jedhu qabna to transfer share or to transfer data kan jennu jechuudha. Network jechuun egaa walitti qabama kompiitara baay'ee yookiin server madda intarneetii baay'ee yookiin network device warra ta'an walitti qabamanii maal jedhamu network jennee waamna jechuudha. Egaa one excellent example of network is internet. It's the best example which connect million of people all over the world. Addunyaa kanarra kan jiran namoota guutummaa kana yookiin miiliyoonaan kan lakkaa'aman kan walitti hidhee akka isaan wal argan waliin dubbii godhan kan taasisu intarneetidha. Because of networkiin waan jiruuf jechuudha. Internet doesn't access without network. Thus we have to know this one. The first one is memory device, the second one is microprocessor, third one is logic device, and the fourth one is network. These 4 points are the basic four kinds of device we used in emerging technology. Why is a computer referred to as a programmable device? First, what is computer? Computer is a device that can accept and store information and is a set of instruction jenna gaafa computer hiignu egaa maaliif computerri programmable device ta'e jedheetu nu gaafachaatti jira. Computer device programmable dha kan isa jechisiise waan biraa osoo hin taane set of instruction fudhachuusaadha. Ajaja fudhatee process godhee output godhee display gochuusaatinidha kan inni computerri programmable yookiin yoona caasaa kan qabu karoorfamee kan hojjetamu yookiin wanta istiraatejii qabudha kan nuti jenneef jechuudha. Many electronic devices are computers that perform only one operation, but they are still following instructions that reside permanently in the unit. Electronic device baay'een isaanii kompiitaradha. Operation isaanii keessatti kan isaan perform godhanii operation tokkittiidha. Dalagaa tokkittiidha jechuudha. Deviceonni elektiroonikii ta'an baay'een isaanii kompiitaradha jechuu barbaade. Egaa amma immoo kan nuti ilaallu human to machine interaction. Akkuma maqaa isaa irraa ilaallu there are two types words in this topic, human and the machine. Human machine interaction refers to the communication and the interaction between a human and the machine. Kana jechuun egaa akkuma maqaa isaa irraa mul'atu jecha lamatu as keessatti mul'ata. Human and the machine. Kana jechuun human machine interaction ini hariiroo namaaf maashinii gidduu jiru jechuudha. Fakkeenya ATM yoo fudhanne viizaa keenya yookiin ATM kaardii keenya ergitti gashinee booddeetu ajajnee loading jennee gaafa loading jedhee kan nu mul'isu kan inni kaffalameera jedhee yookiin ba'eera jedhee deebinuuf kennu it's a type of human machine interactions because ATM is a machine one. Natural user interface such as gestures have gained increasing attention as they follow or as they allow humans to control machines through natural and intuitive behavior.
Egaa namoonni waan naannoo isaanii irratti argamu irratti yookiin maashina naannoo isaanii irratti kontiroolii hariiroo isaan qabaniin huumaantu maashin interaction jenneetu waamna. What is interaction in human computer interaction? Egaa amma kan nuti ilaalle human to machine interactionidha. Amma immoo human computer interaction kan jedhu waliin ilaalla. Human computer interaction or HCI is the study of how people interact with computers and to what extent computers are or are not developed for successful interaction with human being. Kun egaa hariiroo namootaaf kompiitarri waliin qabanidha jechuudha. Akkuma maqaan isaa mul'isu kunis paartii sadii of jalaa qaba. Hiiwumanii kompiitariidhaa fi hariiroo isaan waliin qaban sana jechuudha. Means human is the user one, computer is the device, and three parts of HCI and the last one is the way they work together. Karaa isaan ittiin waliin dalagan yookiin interaction isaan gidduu jiru jechuudha. Garaagarummaan HCI dhaaf HMI gidduu jiru. HMI yookiin Human Machine Interaction kan jennu hariiroo maashiniif nama gidduu jirudha jechuudha. Inni kun immoo hariiroo namaaf kompiitara gidduu jirudha jechuudha. Amma adda ba'ee waan isiniif mul'atu natti fakkaata. Egaa namoonni kun akkamittiin kompiitara wajjin interact godhu? How do users interact with computers? The users interact directly with hardware for the human input and output such as display. Egaa dhalli namaa kan inni wajjin communicate godhu yookiin interact godhu directly with hardware, not with software. Namni kan inni ittiin connect yookiin connect ta'ee interact ta'ee waliin dalagaa hojjetu hardware yookiin physical appearance of that computer jechuudha. Physical appearance sanaanitu software sana fayyadamna jechuudha malee software harkaan qabuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu kan isaan ittiin interact wal godhan directly only with hardware to process or to use the software. The user interacts with the computer over this software interfacing using the given input and output. As I said, firstly, when we use computer, firstly we input it and the computer process, and the on the third one or the last process is output. Ga'een keenya input gochuu, computerri process godhee output nu godha. Kun ga'ee isaati. Garuu ga'een keenya inputiin nurraati kan eegamu jechuudha. Kana alatti kan jiru gahaa kompiitara sanaati jechuudha. How important is human computer interaction? Maayinni barbaachisummaan human computer interaction immoo maaliif nu fayyada kan jedhu ilaalla. The goal of HC is to move the interaction between users and the computers. The goal of HC is to improve the interaction between users and the computers by making computers more user-friendly and receptive to users' need. Kana jechuun egaa barbaachisummaan isaa, gooliin isaa, kaayyoon isaa maalidha? Hariiroo isa fayyadamuuf kompiitara sana cimsuudha. Maal godhee kompiitara sana akkaataa fedha yookiin ajaja yuuzarii sanaatiin wal qabatee hariiroo sana cimsuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa yuuzariin sun godhe, akkaataa yuuzariin sun itti ajaje malee kompiitarri ofiin yaadee kan godhu miti jechuudha. Wanta ofiin namni yuuzariin sun barbaadeef akka ta'u jechuudha. Kanadha gooliinsaa. The main advantage of human computer interaction are simplicity. Just wantoota hundumaa easy goonee akka fayyadamnu jechuudha. Wantoota nuti harkaan barreessinu harka keenyaan barreeffamni fokkisuu danda'a. Kanaafiyyuu when we see or when we use the computer handwriting keenya illee ni bareeda jechuudha. This is a simple way or the easy way. And the second one is ease of deployment and operation and the cost saving for a smaller setup. It can be used for cost saving. Baajata qusachuuf illee ni gargaara human computer interaction kan jennu. They also reduce solution design time and the integration complexity. Kun immoo
rakkoo garaagaraa piroobileemii jiru garaagaraa furmaata kennee piroobileemii sana reduce gochuu danda'a jechuudha. With the set of instruction. Set of instruction ajaja nuyi tilaanneen wal qabatee jechuudha. Egaa walumaa galatti advaanteejiin isaa karaa salphaa waa dalaguu akka dandeenyu darbee immoo kaayyoon isaa namni ajajee wanta inni ajajeef sana akka inni output godhuuf malee ajaja kompiitaraatiin akka hin taane hubachuutu nurra jiraata. Discipline contributing to human computer interaction. Disciplines contributing kan jennu disipiliinii garaagaraa yookiin qabxiilee garaagaraa human interaction deeggaran waliin ilaalla. The first one is cognitive psychology. Cognitive psychology kan jennu limitation, information processing, performance prediction, cooperative working and the capabilities. Cognitive psychology ni hojii xiinsammuu waliin kan wal qabatu ta'ee dandeettii hojii cooperative working ta'an performance garaagaraa information processing garaagaraa waliin kan wal qabatudha. Computer science including graphics, technology, prototyping tools, user interface management system. Computer science kan jennu kun immoo technology garaagaraa, graphics garaagaraa, tools garaagaraa or prototyping, typing garaagaraa jechuudha. Waliin human computer interaction contribute godhanii warra support godhanidha jechuudha. Such as linguistics, engineering and design, artificial intelligence, human factors. Wantoonni kun discipliniin kuni human computer interaction contribute godhu jechuudha. Jalqaba irratti kan nu ilaalle technology emerged ta'anidha. Amma immoo future trendy waliin ilaalla. On the first topic we said or we seen about currently developed or currently emerging technology, but now we will see emerging technology trend or what we are expecting them wantoota nu isaan eegaa jirru yookiin expect gochaa jirru kanneen armaan gadiiti jechuudha. 5G network, artificial intelligence, partially isaadha kan as ilaalle, autonomous device, blockchain, augmented analytics, digital twins, enhanced edge computing and immersive experiences in smart spaces. Warreen akka tooraatti asii gadi jiran kun warroota nuyi use gochuudhaaf yookiin expect gochaa jirrudha, fayyadamuudhaaf jennee eegaa kan nuti jirrudha jechuudha. Future trendiidhaaf currently developed warra ta'an yookiin emerged warra ta'an adda baasaati hubadhaa jechuudha. Thank you. Xumura irratti kun boqonnaa yookiin chapter 1dha. Xumura irratti yaada qabdan naaf qoodaa, galatoomaa, gaaffii garaagaraa qabdan kana ilaalchisuudhaan koomentii jalatti naaf barreessaa. YouTube kana subscribe godhiin kan jirtan adaraa subscribe godhaa, shares godhaa, wal biraan ga'a. Miidiyaa dirree barnootaa gaarii ta'e kan isiniif tajaajilu yookiin tajaajila isiniif kennuuf qophaa'e waan ta'eef haala gaariidhaan barnoota garaagaraa kanneen gita veterinary mediciniitti anaatoomiidhaaf histoloojii isiniif qabadhee dhiyaachuuttan jira. Yeroo muraasa booddee viidiyoo isaa isiniif nan lakkisa. Haa ta'uyyuu malee hagasitti immoo unit 2 emerging technology data science kan jedhu waliin ilaalla guyyaa biraa. Waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa, ulfaadhaa, yeroo gaarii qabaadhaa.